Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. Today we are going to solve sum number 16 in this chapter. Madhav purchased a machine on 1st April 18 from Mitali under hire purchase system. Madhav buyer, Mitali seller. Cash price is given 1,49,500. Look at here, we have a cash price. He paid 40,000 on signing the contract. Look at here, down payment is also given, and the remaining amount was as paid. Okay, so there are three installment: 19, 20 and 21. So you can see that very simple sum. Cash price available, down payment available, all installment available. Okay, કોઈ installment માં question mark પણ નથી, બધા installment પણ available છે. Then machine is to be depreciated 10% as per diminishing balance method. Rate of depre is also available. So indirectly you can see that it is the sum like when we start the chapter. Okay, ત્યારે કેવા દાખલા હતા એ રીતનો દાખલો છે, બધું રેડીમેડ આપી દીધેલું છે તમને. From the above information you are required to prepare the books of in the books of Madhav, Machine and Mitali accounts. So now what is twist point here? Okay, everything is available. Okay, cash price available છે. Okay, cash price is available, down payment available, all installment available. So what is the twist point here? Twist point is rate of interest. Okay, in this question you don't have a rate of interest. બધું જ આપેલું છે, ખાલી rate of interest નથી. So remember, actually in our syllabus there are total 3 types of sum. Okay, જે દાખલા આવે છે, દાખલા કેટલા types ના છે? 3 types ના છે. Remember that. How many types of sum? Normally there are 3 types of sum. First, that is cash price is not given. Cash price is not given. We have I think it is a 15 video of this chapter, and before that whatever sum we have solved, okay, in every sum cash price is not available. અગાઉ આપણે જેટલા પણ દાખલા ગયેલા છે ઓલમોસ્ટ તમે ચેક કરજો, દરેકે દરેક દાખલામાં કેશ પ્રાઇસ નહીં હતી. સેકન્ડ ટાઈપ, that is rate of interest or plus amount of interest not given. Rate of interest નહીં આપેલો હશે કે અને સાથે સાથે amount of interest પણ નહીં હશે. Okay, we have solved this sum where rate of interest is not available but they give amount of interest like the previous video. Okay, previous video માં આપણે સમજ્યો હતો કે એમાં rate of interest નહીં હતું but amount of interest available હતી. So we can also solve that. But when rate of interest plus amount of interest both are not given, it's a second type. And the third type, cash price plus rate of interest plus amount of interest. Okay, cash price પણ નહીં હશે, rate of interest પણ નહીં હશે, amount of interest પણ નહીં હશે. Nothing will be given. It is a third type. So indirectly there are 3 type of sum can be asked. Okay, first હશે કે જેમાં cash price નહીં હશે, and it is the main one. Okay, જે main છે તે આ જ છે. It is the important one because look at, we have solved many sum where cash price is not given. Okay, કેટલા દાખલા આપણે જોયા કે જે cash price નહીં આપેલો, કેવા કેવા twist point આવે છે. Second, now today we are going to solve second pattern when rate of interest plus amount of interest is not given. હવે આમાં કોઈ twist point નહીં આવશે, same જ point આવશે. આજના વિડિયોમાં આપણે જોઈશું એટલે second method over. And third આપણે next વિડિયોમાં જોઈશું when cash price, rate of interest and amount interest કઈ જ નહીં આપેલું હશે. એટલે કે આ સેકન્ડ ને થર્ડ પેટર્ન માટે આપણે એક જ સમ ઇનફ છે બીકોઝ એમાં કોઈ ટ્વિસ્ટ પોઈન્ટ નહીં આવશે. there will be no twist point in second or third pattern. જે બી ટ્વિસ્ટ આવશે તે ફર્સ્ટમાં આવશે. and we have covered all the point, all the twist point in books, also in એક્ઝામમાં જે પૂછાઈ ગયા છે બધા પોઈન્ટ આપણે કવર કરી લીધા છે. so normally how much video remaining in this chapter? Okay, so in this video we are going to solve this point, next video we are going to solve this point, and after that short sum. So our chapter is completed. Clear? So now here what to do when
rate of interest is not given, also amount of interest is not given in this question. So don't worry, just write what we have. Okay, આપની પાસે જે વસ્તુ અવેલેબલ છે એ તો આપણે શો કરી દઈએ, વોટ એવર અવેલેબલ જે પણ છે અવેલેબલ એને આપણે શો કરી દઈએ. So here we have a cash price. Okay, આપની પાસે cash price છે, down payment છે, જે information available છે આપણે શો કરીએ. It was purchased on 1st April 18 and these are 3 installment and the cash price 14950. So let's start our table. 1st April 18 purchase. Okay, then 31st March 19 149,500. 20 21. Okay, then down payment also they give down payment that was 40,000. Okay, down payment કેટલું છે? That is 40,000 down payment. Here dash, here 40, so here 1,09,500. It will be transferred next year. Now we have a installment. Every installment are 40,000. Okay, બધા installment કેટલાના છે? 40,000. So here we can write installment, but next we cannot do because we need interest. Okay, જો rate of interest 10% આપેલું હોય તો આપણે આને 10% કરીએ તો આપણે અહીંયા શું મળી જાય? Amount of interest we get. But here rate of interest is not given. So now we cannot do the next step. Okay, આગળના step હવે possible નથી. Okay, we have a amount of installment, but we cannot complete the table due to rate of interest. Okay, rate of interest available નથી એટલે આપણે possible નથી આપના માટે. So now what to do? Okay, next calculation, how to complete this table. So here the problem is interest. Suppose I told you here interest is 2,000, here 3,000, here 1,000, then we can solve. Suppose I directly give the amount of interest here 2, here 3, here 1. So we can complete table. 40 minus 2 here 38, 40 minus 3 here 37, 40 minus 1 here 39, and we can easily complete the table. Okay, when if rate of interest available નથી but જો amount of interest પણ available હોય તો we can solve the sum. Okay, rate of interest or amount of interest બેમાંથી એક પણ વસ્તુ હશે તો આપનું કામ થઈ જશે. But here both is not available, not rate of interest, not the amount of interest. So how to solve? So let's take an example. Okay, by that example you can easily understand. Suppose a person want to purchase a car. Okay, કોઈ person છે ને શું car purchase કરવી છે. So he go to showroom and inquiry about the car. The value of car is 8 lakh. Means if he purchase on a installment, so any cash માં purchase કરે તો એની price કેટલી છે? That was 8 lakh. If he purchase car on cash, so the price will be 8 lakh. But person says that I want 8 lakh, I want to purchase on installment. Okay, મારે હપ્તેથી લેવી છે, installment થી લેવી છે. So here the person, okay, જે person હશે જે showroom માં એ આખું quotation આપશે. Okay, he give quotation that how much down payment, how much installment he has to pay, etc, etc. So that showroom owner જે પણ હશે તે executive, he says that he have to pay 2 lakh down payment. Okay, શું કીધું કે 2 lakh down payment આપવું પડશે and 2 lakh down payment, and he says that you have to pay 8 installment. Okay, 8 installment આપ્યા છે. First, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 and 8. 8 installment, each of 80,000. Okay, 80,000 ના કેટલા? 8 installment. તો એક આ કોટેશન કરી આપ્યું ને કે જો 8 લાખની જે કાર પરચેસ કરવી છે તો ફોર ધેટ 2 lakh ડાઉન પેમેન્ટ એન્ડ 80,000 ના 8 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. તો જનરલી એવરી પર્સન, એની પર્સન, કોઈ પણ વ્યક્તિ હશે ને શું કેલ્ક્યુલેટ કરશે? he just calculate how much amount he has to pay. જો કેશમાં પરચેસ કરે તો 8 lakh આપવા પડે, બરાબર? But he purchased by installment, so how much he has to pay?
2 lakh પ્લસ આ 80,000 ના 8 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. સો 80,000 ના 8 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એટલે કે 640 તો આ જ થઈ જશે, રાઈટ. 6,40,000 તો અહીંયા જ પેમેન્ટ થશે પ્લસ આ 2 lakh. તો કેટલું પેમેન્ટ કરવું પડશે? હી હેઝ ટુ પે ટોટલ 8,40,000. તો આ કેલ્ક્યુલેશન કરશે, રાઈટ. કોઈ પણ વ્યક્તિ હશે નોર્મલ, હી ડન ધીસ કેલ્ક્યુલેશન. સો બાય ધીસ કેલ્ક્યુલેશન વોટ હી comes to know, so he comes to know that he has to pay interest. કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ એ પે કરવું પડશે? ઓકે, જે ટોટલ પેમેન્ટ કેટલું કરવું પડે છે ને? ટોટલ પેમેન્ટ 840, રાઈટ. ટોટલ કેટલું પેમેન્ટ કરે છે? 840. એન્ડ એકચ્યુઅલી જે કેશ પ્રાઇસ છે 8 લાખ છે. So indirectly he calculate the amount of interest. So if he purchase car by installment, the total interest he has to pay, that is 40,000. So everyone can understand this calculation. Okay, even if he just okay 10 પાસ હોય કે 6 પાસ હોય, આ કેલ્ક્યુલેશન કરશે ને એને ખ્યાલ આવી જાય કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ જશે. ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું? 40,000. So here we have to follow the same pattern. We don't have a rate of interest, amount of interest, but we can find out the total interest. Okay, આપની પાસે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, બટ ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ તો મળી શકે ને. ધ સેમ વે just do the same calculation in our sum. Okay, આપના દાખલામાં સેમ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે. So think practically. If we purchase this machine, so what will be cash price? Okay, cash માં purchase કરે તો એની વેલ્યુ કેટલી છે? 1,495,000. Okay, cash price, that is 1,495,000. and if we purchase on higher purchase system, okay, એટલે કે હપ્તેથી લઈએ આપને on higher purchase system, the cash માં લઈએ તો 1,49,500 we have to pay, but we purchase on higher purchase system. In that case, how much we have to pay? So first of all, here he pay 40,000 down payment. Okay, સૌથી પહેલા શું કર્યું? 40,000 down payment આપ્યું છે. Okay, so let's write on 1st April 18 down payment 40,000. Then he paid installment on 90, 20 and 21. 40 ના installment આપ્યા છે. Okay, 31st March 90 installment 40, 31st March 20 installment 40, and 31st March 21 installment 40. Okay, 3 installments. એટલે total કેટલું payment થશે? So 4, 4, 4, 40, 40, 40, 4 times. So total payments 1,60,000. It is total payment. Clear? So he has to pay total કેટલા? 160. And what is actually cash price? 1,495,000. So here we get the amount of total interest. Okay, ખ્યાલ તો આવશે ને કેટલું total interest જશે? So here total payment was 1,60,000, right? Less the cash price. Okay, cash માં purchase કરે, installment થી pay કરે તો 160 pay કરવા પડે, but we purchase by cash, so we have to pay this amount. So here 160 minus 1,495,000, 10,500, it will be the amount of total interest. Okay, remember this calculation. When we have to do this calculation, it's a fixed step. When in a question everything is given except amount of interest and rate of interest, in that way, in that sum you have to apply this method. Okay, જ્યારે પણ દાખલામાં બધું જ હશે, ખાલી આ બે વસ્તુ નહીં હશે, rate of interest અને amount of interest. ત્યારે આપણે આ મેથડ ફોલો કરીશું અને આમાં બીજો કોઈ ટ્વિસ્ટ પોઈન્ટ નહીં આવશે. No other twist point will come here. Okay, બધું જ હશે, only these two things હશે. So you have to follow this step. So here we get the interest. Look at here, 10,500. Now in this table, when at which place we can write this 10,500? So it's a interest, but which interest? Total interest. આ interest છે પણ કયું interest છે? Total interest છે. Total interest means
here we have paid 3 installment. Okay, પહેલું ડાઉન પેમેન્ટ છે એમાં તો ઇન્ટરેસ્ટ નીલ આવશે. then we pay 3 installment. so in every installment there is a interest. okay, અહીંયા પણ interest હશે, અહીંયા પણ હશે, અહીંયા પણ હશે. okay, in every 3 installment there is a interest. so this is 10,500. it's a total of interest. so indirectly it is the total of this amount. clear? we don't know what is the amount here, but અહીંયા જે પણ amount હશે, whatever amounts will come here as an interest, એ બધા interest નો જો total કરશો, you will get 10,500. so here we didn't get the individually interest of each installment, but we get the total amount of installment. okay, clear? દરેક installment નો interest તો નહીં મળ્યું, પણ total interest તો ખબર પડી ગઈ છે કે અહીંયા જે પણ interest હશે તો તેનો total 10,500 થશે. clear this point? now how to find out this amount? okay, આ બધાનું interest આપણે કઈ રીતે calculate કરીએ? so remember, the interest is calculated on which amount? so we know that interest is calculated on balance. okay, interest always કોના પર calculate થાય છે? balance બચે એના પર calculate થાય. so how to find out interest? so I told you, you have to remember the fixed step. okay, આવી situation માં first તમારું step આ છે. this is our first step to find out total interest. this is first step. okay, here you can say that this is our first step. this is first step, that is find out total. okay, આમાં fixed step છે. and the second step, here we have to find out ratio. okay, proportion of interest. we have to follow these two step. okay, second step કયું છે? interest નું proportion find out કરવાનું છે. now proportion, why? because think practically, 10,500 is a total amount of this. okay, and we have to distribute it between them indirectly. okay, બધામાં કેટલું છે આપણે ખબર નથી, પણ બધા વચ્ચે distribute કરવાનું. like the profit and loss, we distribute with partners. okay, so same pattern, આ જે 10,500 છે બધાનું combined interest છે, તો કોનામાં કેટલું છે એના માટે આપણે એનો એક ratio find out કરીશું. how to find out ratio? so remember that step, that I told you, the fixed step, start from total payment. remember this point, it is most important. many students made a mistake here. start from total payment. આપણે કેટલું payment કર્યું છે તે. so here we made a total payment. how much? that is 1,60,000 payment કર્યું છે. so write that here, we paid a total 160. right? now 160 નું payment કઈ રીતે કર્યું છે તે? means how? so we have paid 4 times. okay, first down payment and 4 installment. so કઈ રીતે calculation કરવાની છે? proportion means એક ratio શોધવાનું છે. so here we have paid total 160, but we didn't pay 160 together combined. we paid by installment. first of all we paid down payment. okay, સૌથી પહેલા આપણે down payment આપ્યું 1st April 18 માં 40,000. okay, first of all we give down payment. look at here, 1st April 18, first we give down payment. so down payment 40 આપ્યું, so 120 it is called balance. એટલે કે આપણે આટલી balance રહી. then we pay installment. okay, ત્યાર પછી આપણે શું આપ્યું? installment. when? 31st March 19. how much installment we paid? that is same 40,000. 40,000 નો installment pay કર્યો. so now what's the balance remaining? balance remaining 80,000. 80,000, it's our balance. then again we paid installment on 31st March 20. how much installment we paid? again 40, but installment 40 ના જ છે. so remaining 40,000 balance. okay, આટલી balance રહી. again we paid installment on 31st March 21, that is 40. now balance nil. okay, હવે balance રહી નથી, nil થઈ ગયું છે. so it is the most important parts. okay,
જે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે ઇટ્સ અ જનરલ પોઈન્ટ એવરીવન નોટિસ ફાઇન્ડ આઉટ ધી અમાઉન્ટ ઓફ ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ. સેકન્ડ પાર્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ ધી proportion of interest. રેશિયો કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે યુ હેવ ટુ ફોલો ધીસ સ્ટેપ. રિમેમ્બર સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધીસ. ઓકે સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ટોટલ પેમેન્ટ. જે ટોટલ પેમેન્ટ કર્યું છે એ અમાઉન્ટ લખો અને બસ પછી જે રીતે પેમેન્ટ કર્યું છે એમાંથી લેસ કરતા જાઓ વોટ એવર રિમેનિંગ ધેટ વોઝ અવર બેલેન્સ. ઓકે જે બચે આપણે શું કહેવાશે બેલેન્સ કહેવાશે. And we know that the interest is always calculated on balance. Okay, interest કોના પર calculate થાય? It's always calculated on balance. So here you have to do nothing, just find out the balance. Okay, look at here, first balance is 120, second time balance is 80, and third time balance is 40. So this is our proportion. This is the point to find out ratio, proportion. So you have to find out proportion with this. Okay, with this balance. Okay, first balance 120, then 80, then 40. Okay, so 40 common છે નીકળી જશે. 40 will be removed. So 12, 8 and 4 બધાને 4 થી ડિવાઈડ થઈ શકે. 4 3 4 2 and 4 1. So this is the proportion to distribution of this interest, total interest. So here we have total interest 10,500 છે right. જે total interest આવ્યું છે 10,500 it will be distributed now in this ratio. Total interest કેટલું છે 10,500 એને આ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું. ઓકે તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું 10,500 into પહેલા 3 છે 3 divide by 6, then 10,500 2 divide by 6 and 10,500 1 divide by 6. So what's the amount you get? Here get 1750. Here 3500 and here 5200. So it is the amount of interest. The first set a first installment, it is for second installment and it is for third installment interest. Clear? So it's a fixed step when amount of interest and rate of interest is not given and everything is given except this. Okay, ને જો બધું જ આપેલું છે આટલી વસ્તુ નહીં હશે ફિક્સ સ્ટેપ તમારે ફોલો કરવાના છે. So you can say it's a simple step. First step માં કોઈ સમજાવવા જેવું છે જ નહીં. જે છે important. Second step it's also simple, but remember this, start from total payment. Normally student made a mistake, they start from cash price. So that remember, don't start from the cash price. This calculation છે આ calculation શરૂઆત cash price થી નથી કરવાની, total payment થી કરવાની છે. Just remember this point. Okay, normally student made a mistake here, they start from cash price. So remember, start from payment, total payment જે કર્યું છે તે. And whatever balance remaining, okay, જે balance બાકી રહેશે ને બસ એનાથી આપણે proportion કરીશું and જે total interest છે ને એને આપણે balance માં distribute કરીશું. So that's way whatever amount of interest comes, that for first installment, second and third installment. So here we have a interest of all installment 5250 3500 1750. Let's put amount here. Interest આપણે દરેકનું મળી ગયું છે બસ એ amount અહીંયા show કરી દઈએ. Here 5250 3500 and 17500. And also you can check total કરો તો જવાબ એ જ આવશે, common છે એ જ આવવાનો છે, એને તો distribute કર્યું છે right. Now you can easily complete your sum. Now nothing is remaining. 40 minus 5250 34750. હવે 1,09,500 માંથી લેસ કરીશું 1,09,500. So 74750 it will come here. Now here 40 minus 3500 36500 74750 માંથી લેસ કરીએ 38250 it will be transfer here. Now 40 minus 1750, so here 38250 and here 38250 minus 38250 it will be dash.
So remember this calculation, it's a fixed step. When in a question amount of interest and rate of interest is not given, just follow this step. You will get the directly amount of interest and easily complete the sum.